Да, и мы начинаем наш уже прямой эфир. Мы уже в прямом эфире. Єлена, перекладіть. І ми вже в прямому ефірі. Єлена, перекладіть для всіх, будь ласка. We are live, guys. Анна, можете розпочинати. So, dear friends, hello from Ukraine, hello from Kharkiv, hello from Kharkiv International Festival of Arts and Travel. Вітаємо на першому міжнародному заході Drone Talks, присвяченому сучасному мистецтву аерозйомки, друзі. Недаремно дрон називають очами тревел-фільмейкерів. А під час війни це ще очі наших захисників. Вони називають дрони пташками. Сьогодні Міжнародний день миру, символ якого є теж пташка, голуб. Саме тому, друзі, і саме сьогодні наш освітній захід для обміну досвідом зібрав учасників, митців та слухачів з різних країн світу. Тут в нас і Японія, і Шотландія, і Німеччина, і Чилі, і Еквадор. І, сподіваюся, до нас приєднаються ще наші друзі з багатьох країн світу. Ми будемо говорити про мистецтво аерозйомки, про творчість, про мир на тлі війни. І для того, щоб говорити зрозуміло, в нас працюють перекладачі. Хочу представити вам перекладача Олену. Це перекладач Kharkiv International Festival of Arts and Travel. Олена. Hello, everybody. Вітаю. Да, і перекладачі, які будуть перекладати наших іспаномовних учасників з Еквадору та Чилі. І от я попрошу зараз Олену перекласти для наших гостей, що ж я таке сказала зараз. Okay, hello everybody. We'll welcome you to the first International Drone Talks educational event as it is dedicated to the modern art of aerial photography. As you know, the drone is called the eyes of travel filmmaking, and during the war, it's also the eyes of our defenders. They call drones birds. So today is the International Day of Peace, the symbol of which is also a bird, a dove. That's why today our educational event will take place, and it will gather participants, artists and listeners from different countries of the world. So let's talk about the art of aerial photography, creativity and peace. So today we have our guests from Japan, from Scotland, from Chile, Ecuador, and we hope there will be also some participants from other countries. So welcome everybody. Thank you. Yes, and для привітального слова запрошуємо спеціального гостя нашого заходу. Це заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради Юлію Згурську. Okay, so I will translate. Okay, so we welcome our first speaker, our guest of event, the deputy of the Department of the International Cooperation of the Kharkiv City Council, Yulia Zgurska. Yeah, thank you so much. Thank you for special guest. Dear friends, dear colleagues, I'm so excited and I'm so honored to see all of you, to see faces that I already know for a few years. I'm really, really happy to see all of you. And you know, it's a wonderful day today. We have a peace day, and we know how much it means just for now. And you know, we all now can just imagine what can we do after this peace, after our victory.
So I'm so glad that the festival not just still alive, that it has new variants of its manifestation. It's a great festival, and I'm absolutely sure that it's already victory, that the festival is still alive even during pandemic times, even during this awful war. And of course, I want to congratulate all of you with the beginning of these talks, and to congratulate to this Peace Day. And I'm really sure that such events, they are quite important in such difficult times, because people around the world just need to know that Kharkiv is still cultural center of Ukraine, cultural center almost of the Europe. And people who already visited our city, I can see Santiago, who we welcomed with a great pleasure a few years ago in Kharkiv. It was really imagined to welcome so talented people. And I'm really happy to see you again. And I'm absolutely sure that I will be honored to welcome all of you in this beautiful city of Kharkiv, in the city, in the eastern part of Ukraine, in the heroes city. You probably know that already Kharkiv is a hero city. And I'm absolutely sure that the job that you are doing, it's really, it's even sometimes difficult to imagine. What do you see with your own eyes? And sometimes, as for me, it's one of the most interesting spheres of culture. And so I'm really excited, and I'm waiting to hear all of you to see these beautiful works. And I'm really want to welcome all of you from the name of Kharkiv City Council, from the name of my colleagues, to see all of you alive in Kharkiv in the nearest future, after our victory over enemy. Thank you so much, and I really happy to be today with you. Thank you. Thank you, Юлія. І дякуємо нашим партнерам, нашим друзям, які допомагають нам в організації цього заходу. Це кафедра, яка просто створила класні відео для цього заходу і підтримує наш захід. Це кафедра аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв Україна. Сьогодні цю кафедру представляє завідувачка кафедри Надія Бедріна, наш спікер, а також велика подяка команді Unix Host, яка допомагає нам у цій трансляції. Ну а тепер, дорогі друзі, найцікавіше. Зараз я розкажу, як буде проходити наш захід. І, будь ласка, слухайте уважно. У нас кожен спікер – це особлива історія. Кожен спікер – це особистий досвід. Тож сьогодні ми почуємо 4 унікальні історії, 4 унікальні досвіди роботи з дронами на рівні мистецтва, на рівні техніки. Це буде неймовірно цікаво, адже окрім розповідей, ми ще й побачимо приклади робот наших гостей. А, звичайно, нашим слухачам може бути дуже цікаво щось запитати. Тому, шановні слухачі, глядачі, ті, хто реєструвався на наш захід, ви знаєте, що в нас є таємний чат для запитань. Я слідкую за цим чатом, і після кожного виступу у мене є можливість озвучити ваші запитання спікерам. Ось такі в нас умови участі, друзі. Олена, вам слово для перекладу. Добре, Анна, дякую. So thank you, Yulia. We thank the partners of our event. It's Department of Audiovisual Art of the Kharkiv State Academy and of Design and Arts. This department supports our festival. And Nadia Bedrina is, Anna, help me please. She is... Завідувачка кафедри, she is the head of this department. Yes, and and also we would like to thank Unix Host team
virtual and dedicated server for rental services, servers that host services in Europe and the USA. And today we will hear 4 speakers. We will learn about their unique experiences. We will see their works, and also Anna told about questions. You can ask questions in the secret chat, right, Anna? So you can see the questions and you can answer them, right? Okay, so this is what you told. І тепер я представляю вам ще раз Надію Бедрину. Зустрічайте нашого першого спікера. Тема кейсу – отримання ліцензії та дозволу на польоти у країнах ЄС та Великобританії. І Надія Бедріна, прошу вас, знаємо про вас те, що ви почали займатися дрон-зйомками тоді, коли сестра подарувала вам перший дрон, а далі ви полетіли Україною, Польщею, Болгарією, Чехією, Шотландією і зараз усю свою діяльність присвячуєте Україні. Просимо вас. Okay, so as I understand, I have to translate, right, Anna? Yes. Yes, okay. Okay, so we welcome Nadia Bedrina. She will talk about obtaining a license and permission to fly in the European Union and Great Britain. And her experience started when she got a drone like a present from her sister, and she used to fly in Poland, in Bulgaria, Czech Republic, Scotland, and now she has a lot of experience flying in Ukraine. So welcome. Welcome. Хочу додати ще, поки починається історія про досвід Надії, що наразі кадри, які ви бачили у презентаційному відео до Drone Talks, це кадри Надії, чому ми дуже вдячні. Цей політ був для нас важливим, адже так з'явилося промо. So the first videos that you saw, this is the video of Nadia. So we would like to thank her for these videos. Можна починати? Так, запрошую. Добрий вечір, everybody. Ви бачите презентацію? You see the presentation. Okay, hello everybody. My colleagues already introduced me. My name is Nadia Bedrina. Currently I'm head of Department of Audiovisual Art. My university specialization is history of culture. And I became pilot by an accident. You already heard it, and I love everything I do. In general, I think this topic is very boring. Lessons, information. What is this? I think it's not interesting. It's really not interesting. But I have a lot of experience in this topic, so I'm going to tell you about my experience and to cheer up this topic with real life cases. So a little about us. As we said, first drone was a gift from my sister, and my birthday is in November. So you see some our trainings. It's not easy to fly in winter. And my sister gifted me Mavic Air 2. You know that it is serious technique, and I didn't plan to seriously get involved into aerial photography.
I just wanted to play, but I trained a lot. And here you can see some of our winter trainings. Here is my son, and my son is here with me now. He's something like my second pilot. He's model and actor of my some of my films. So I trained in Kharkiv. I trained, you see, I trained at home, near home. It's our city. Mm, my son is here, and hold on, maybe no later. Uh, in this presentation, I show you some unique footages that I haven't published before. And here you can see, as I said, some training photos. The destiny my was that I flight in Kharkiv only during the winter in December, in January, and in February. So, it's not really convenient to fly in winter. But if I knew that I have so little time, I would train more often in Kharkiv. Here you can see some footages from Kharkiv. And the central picture, you see this central picture, it's city legend connected with it. Who sees this sculpture will have a good day. So I wish you luck today. I wish you luck this day. And my hobby gifted me many friends, many pilots in Kharkiv, and I asked them about flight safety. As a rule, we focused on DJI Fly application map to know about permission. We authorized it in the center of the city, and if it was necessary, we requested permissions in DJI Fly safe. And if we flight on private about private property, we asked permission from owner. Like you see in this photo, in the central photo, and here's to another photos. It's the center of our city. There we have authorization with home number always. That was my Kharkiv. I didn't fly a lot there, and then war came into our country, into our house, our home. And to be honest, drone was the first thing I took with me when we evacuated. We moved to Lviv. Lviv, it's Western Ukraine. I wish to show you the map. So Lviv is in Western Ukraine. We moved from Eastern Ukraine to Western Ukraine, and of course now civil flights in Ukraine are forbidden. So I suffered a lot. I can't fly. It's my new hobby. And my friend, someday my friend told me, why you don't go to Poland? And I think, really, why? Why? I must go to Poland. And it was my first license. I knew that it
isn't difficult to obtain a license like this to fly in European Union. When I were in Europe before, I saw a lot of drones. Before my first trip in Poland as a pilot, I got this license. This you can see it on presentation. It's open category. It's allow you to fly far away from people, far away from buildings, and it's like basic low risk category. And obtain this certificate is free. I took the exam in Poland because it's closer to our was the closest to our cities that we live in. But this certificate is it is valid throughout all European Union, you see, and to receive this certificate, you can do it online, and you need to take test. Lately, I participate in Lviv. I participate in development program of courses of drone operator under the program of implementation and the program of recovery and place building implementation. And in our country, I don't know about in other countries, but in Ukraine, we really love papers. We really love certificates, really love some papers. And I showed this, I printed on hard paper and showed this to my colleagues. I thought they would eat it. They, oh, what is this? But it's not too hard to obtain it, and here I must see that I heard that some people. Sorry, wait a minute. Here's my stuff. So I knew that some people make courses to obtain this certificate in Ukraine, and they took money for this, but it's free. So you can see on presentations, you can see test structure. The test is there are 40 questions in test. Payment score is 75% correct answers. There are 4 possible answers on every question, and questions are not hard. It's very easy. It's something like, can you fly above 120 meters? No. Yes, well done. Can you fly being drunk? No. Yes, good job. And all the tests, something like it's very easy to pass it. And I must say that all the photo on this presentation it's correspond with countries I tell about. So here we see it's Poland, it's in Warsaw. In Poland, it's important you must use the application drone radar
these illustrations are from internet, and it's very convenient to use this application. You need to check in to specify your data, your license, your start time and end time, and you see the map. You see it marked by colors. Can you fly or you can't fly, and you can see your your statement. So it's before flying, it's you are in flight, and if you see this color, you need to land right now. So it's I haven't seen such applications in other countries, but it's very convenient, and Poland is great with this. With it's connected with all aircrafts, this map, and it's very convenient to use this application. But I went forward, and I obtained my certificate A2. So it's A2 certificate. It's administered by private companies. I choose the first company I see on the site. That exam costs 48 Poland zlotys, and then my friend passed it with 74 Poland zlotys. There were problems with paying through Polish bank, but thanks to my friends, from Poland, everything works out. The exam was via Teams, and there are examiner and you, and it's look like this. There are 40 questions in Polish, but you could use translator. This license, this certificate gives you more opportunities, including being closer to people. You can be closer to people, and both of this license, the first I showed you, A1 and A3, and license A2 in European Union gives you permission to fly for 5 years. Here in A2 certification we have 3 topics, and there are so much information about batteries, and all pilots are scary. What batteries? It's a lot about batteries, but there are a few questions about batteries, and I think experienced pilot it will took approximately 2 or 3 hours to prepare for this exam. And it wasn't so difficult to pass this exam, but it's not free at first, and it's not only online, but with examine. Пані Надія, будь ласка, можу попросити вас зупинитися, адже до нас по секретну кімнату просто пишуть наші слухачі, аби ми трішечки переклали. Для тих, хто не розуміє, про що йде мова, от вибачте, будь ласка, і хочу вам сказати заздалегідь, що до вас вже 3 питання,
І мені здається, що усі вони адресовані взагалі-то вашій команді. Я хочу сказати усім, що зараз на задньому плані ви постійно чуєте команду Надії. Так? Ми її чуємо постійно, посміхаємося, тому що такої команди немає ніде у світі. Це маленька дитина, яка подорожує зі своєю мамою і яка робить з нею одну творчу роботу. Це дрон-зйомки. Такого в нас випадку ще не було. Це така в нас перша зустріч з такою командою. Якщо можливо, покажіть нам, будь ласка, вашу команду. А ми поки що перекладемо, можна навіть без звуку просто зараз показати, поки ми будемо перекладати, хай він нам помаше хоча б. Ага, так, зараз, хвилиночку. Okay, I will translate about Nadia's son, right? So Nadia travels with her son and she she flies a drone with her son. So this is her Олено, на українську, будь ласка. I had to translate, I guess, what you said before. Окей, те, що казала Надія, так перекласти? Так, коротко, анотацію. Дуже коротко, так. Надія розповіла про себе, про те, що вона почала літати дроном ще в Харкові взимку, але потім почалася війна, і вона дуже засмутилася, що їй не вдалося багато зняти. Потім вона переїхала до Львова, і зі Львова переїхала до Польщі, і вже в Польщі отримала сертифікат, склала тест, перший тест, і він не був складний. Вона сказала, що тест на польській мові, але ви можете використовувати перекладач, так, словник, або Google-перекладач, я так розумію. Потім вона, це сертифікат А1 і ще сертифікат А2, да, вона, якщо можна показати, це другий сертифікат, він дійсний на всій території Європейського Союзу. І запитання стосуються дистанції, де можна літати, де не можна, чи можна літати, коли ти п'яний, так, коли ти випив, ні, не можна, звісно. Тобто запитання, як можна зрозуміти, були не дуже важкими. Ну, це, я думаю, що це все, що вона сказала. Якщо коротко, так? Да, а це якщо... будь ласка, колегу вашого, Надія. Можемо бачити колегу? Так, зараз хвилиночку. Вітаєте. Латошить. Так. Посмотреть. Приходиться вмовляти. Я смотрю его камеру. Оплески колеги. Дякую. Лайк, репост, дякую. Репост, лайк. Так. Ну, не дуже заважає пісні Платона, не дуже заважають мене чути. Я так розумію, що приблизно зрозуміла, про що мова йде. Нам залишилась лише одна ліцензія і все. Так, і давайте тоді зробимо так, щоб було зрозуміло, якщо в нас такі питання постають, коли ми будемо говорити про наступний слайд, Олена, перекладіть, будь ласка, так? Мгм. Щоб було зрозуміло. Добре. Тобто ми зараз, я розповідаю і пані Олена перекладає, так? Так. Так, може я буду говорити українською? Українською, так, українською, Чудово. Чудово. Власне, я вважаю, що це дуже важливо мати ліцензію, але я знаю багато пілотів, які ліцензії не мають. І тут у нас приведена цитата одного мого знайомого кореспондента з Інстаграму. Він каже: I'm a little bit rebel, я не маю того. Але це важливо дуже для всіх пілотів мати ліцензію, літати за правилами, бо кожна аварія з дронами, вона накладає на всю спільноту якісь негаразди. От про це я хотіла б сказати. Олена, будь ласка.
I'm sorry. Yeah, I will speak English. So Nadia told that it's really important to have a license, but there are, of course, people that don't have a license. As we can see on the slide, I'm a bit of a rebel. It's like a person is like doesn't want maybe to follow the rules, but it's really important to fly having in mind all the rules. And because there can be some accidents, and all pilots have to get license. This is her opinion. Am I right, Nadia? Is Yes, everything correct? yes. Okay, cool. Yes. У багатьох містах Європи ми маємо, крім того, що ми маємо ліцензію, маємо подавати заявку на польот і мати дозвіл на польот. Заявка подається, як правило, за 8 днів, і необхідна авторизація у додатку DJI Fly, про який я вже казала. І вже було сказано спочатку, що оскільки в нашій країні війна, зараз всі свої польоти і всю свою працю я присвячую їй. Тут знову є фотографії мене і мого сина. Ми їздили влітку на відпочинок в Болгарію, але не забували тренуватися і літати, і знайшли декілька артефактів з українськими флагами. Тож була можливість політати. Тут я орієнтувалась на мапу у додатку DJI Fly. Okay, I will translate that when you have to fly in some country, you have to apply in 8 days, and to get authorization in application. And Nadia, you told the name of this application, DJI Fly. DJI Fly. Okay, Flight. so Flight. and okay, so flight, right? I didn't hear it correctly. Now all your flights are dedicated to the war, and when you went to Bulgaria, you found some like a flag of Ukraine, right? So and you started you made some video. You had a video from the drone using this flag. Okay, I guess I mentioned everything. Okay. Наступна подорож була до Чехії, вона була присвячена дню народження мого сина, і також нам пощастило знайти цю площу. Це буквально площа, оточена будинками з українськими флагами. Чехія дуже потужно підтримує Україну. І тут я авторизувалась також у додатку, і, в принципі, це все, що я хотіла сказати наразі про Чехію. Будь ласка, Олена. Добре, okay. So Nadia and her son went to Prague because it was the birthday of her son, and they went to the square. They had a video of a square, and as you see, there are flags of Ukraine, and Czech Republic supports Ukraine a lot, and this is, I guess, that's all, right, about Prague. Yes. І на сьогоднішній день ми знаходимося у Шотландії. Я отримала ліцензію на 3-й день перебування тут. Вона платна, вона коштує 10 фунтів на рік. Тест був побудований по тому ж принципу, що і у Європі, але якщо у Європі це не теоретичні питання, типу там можеш п'яним літати, ні, молодець, то у Великобританії це якісь там сценки з життя, типу 3 друзів там з різними дронами пішли на прогулянку, кому там де можна літати. Або 3 друзів пішли на прогулянку, один п'яний, інші ні. Ну то я жартую. І це не важко, такого класу сертифікат отримати не важко. Олена, будь ласка. Okay, so now Nadia and Husan are in Scotland, and she got the license on the 3rd day, and it costs,
could you please remind the price of license? I didn't catch. 10 pounds. 10 pounds. Okay, thank you. So the license costs 10 pounds, and the test is almost the same like in European Union, but there are like stories, as I understand, like about some people who went Yes. somewhere, and what should they do, right? If so, it has like story structure, like what can happen when people fly the drone. Okay, thank you, Elena. Here you can see the ship we live on. Ми живемо з Платоном саме на цьому кораблі. Це я знімала. Ви можете бачити ту структуру самого тесту. І, в принципі, отримати ліцензію легко, але це доволі складно осягнути. Є правила, там не можна літати ближче 50 метрів до людей, не можна літати ближче там 150 метрів від будівель, але якщо дуже хочеться, то можна. Отут я приводжу цитату «Small drones and model C1», це такий, як у мене. «You can fly, but you must fly safely». Тобто ви можете пролітати, але ви літати не можете, пролітати не можете. Тут не дуже воно насправді узгоджено. Олена, будь ласка. Nadia told about test structure. So there are some how to say that you should fly safely, and you cannot approach like people too closely. You should have 50 meters till you get to the person, right? So, and also I didn't actually catch in the end, Nadia, about that you told you can. Could you please repeat? Ви казали, що якщо хочеш, то можна. Літати не можна, але можна пролітати. Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. Якось так воно сформульоване. Це дуже складно мені перекласти. Тобто, як мені це перекласти, щоб було зрозуміло? Можна, але не можна. От якось так. You can, but you can't. Something like that. Yes, okay, I'm a little bit confused about that. Yes, the rules are so confused. Yes. Confusing, right? So the rules are confusing. Okay, got it. Yes. To fly above private property, you have to have permission from owner. Так, я тут запитувала дозвіл, саме оця церква, вона на мій український проєкт. Вона відгукнулася першою, я запитувала їх дозвіл, вони були першими, хто мені надали, і навіть закрили, там вони закривали ворота, щоб я політала. І взагалі тут важливо сказати, що якщо це приватна власність, то треба запит до власника. Олена, будь ласка. So you have to get permission from the property owner, and as you see this church, it has Ukrainian flags. So you got Nadia got the permission from the owner. So this is the main thing in her speech. Okay. І окрім дозволу, ще може знадобитись заява про метод. Тут ви бачите, це такі мої скетчі. Це моя була заява, одна із заяв про метод. І я дуже багато спілкувалася із цими виявились платними для всіх. І в інших випадках ми переписуємося. Якщо чесно, важлива думка, яку я хочу донести, то те, щоб отримати дозвіл, це дуже багато якоїсь бюрократичної історії. Дуже. Вона може виглядати так, може виглядати іншим чином, але дуже багато. Олена, будь ласка. Okay, so you can see Nadia's sketches, and
to ask for permission, you have to talk a lot with owners, and you have to pay for this permission. And to get this permission, you have to pass all these bureaucracy issues. You have to so there is a lot of bureaucracy in this issue. This is the main message. Okay. Але і це ще не все. Також може знадобитись страховка. Отут ви бачите мою страховку. Така страховка коштує 30 фунтів на рік. Також можна у них заказати інший мерч у цих страхувальників. Ще треба risk assessment, це оцінка ризиків може знадобитись мапа для тих, з ким спілкуєшся з приводу польотів. І, якщо чесно, я стала значно розумніша з тих пір, як почала цю роботу. Олена, будь ласка. Okay, so insurance, we will talk about insurance, and it costs 30. Could you please again tell the price, please? 30 pounds. 30 pounds. Okay, so and risk assessment. Also, you have to get the risk assessment and the information like the map. You have to get the map, and Nadia told us that now she is more experienced. She's got more information about all this stuff. I'm more clever. Like smarter. You got smarter in this issue. Okay. Так, тут насправді я вам хотіла продемонструвати, що можна робити у межах ліцензії А1, А3. Це якісь мої там наброски фотографій. Я тренувалася і сьогодні у тому числі. Тобто ми бачимо це ще далеко від людей і далеко від будівель. Це деякі види, власне, Шотландії. Тут цей слайд, так, щоб подивитись про види Шотландії, Олена, будь ласка. Okay, so now we can see the sceneries from Scotland. It was made in the frame of license A1, A3, A1, A3, and you can't see people, right? You can't get close to people, so it's like from how to say that. From the eagle's eye. That's all, I guess. Так, і наостанок у мене є для вас така патріотична дуже історія. Ви вже зрозуміли, що мій проєкт, він такий дуже-дуже український. І одна пілотеса з України, вона подала ідею малювати на пляжах герб України. І коли ми вперше з Платоном пішли в Болгарії його малювати, то приїхав трактор, щоб чистити пісок. Я тоді не вміла саджати дрон на руку, це важливо, і я вимушена була посадити його на флаг. Це дуже патріотична історія. Коли адреналін він закінчився, я зрозуміла, наскільки то смішно. Тобто у нас є герб, є флаг. Дуже патріотично. Цією історією я хочу закінчити. Олена, будь ласка. І тут, до речі, є на слайді цей трактор, який приїхав чистити пісок. У мене був повний кейс піску. Okay, so Nadia told about their trip to Bulgaria, and there was one pilot from Ukraine that got a good idea, a great idea to make the symbol of Ukraine on the sand, and you can see the tractor that was cleaning the beach, and so also Nadia couldn't land the drone on the hand. Я не вміла. You couldn't. Я навчилася пізніше, після цього. So then Nadia, after that, she learned how to land the drone on the hand. Okay, so this is really patriotic story from Nadia, and she would like to end her speech by this picture.
Thank you, Надія. And, Thank дякую, you. дякую, Дякую. Кеня. And, і зараз ми з вами швидко, дуже швидко зіграємо Дуже у таке, швидко. так, у бліц запитання, бліц запитання. Я швидко називаю запитання від наших слухачів. Ваше завдання так же швидко, як і я, відповісти на нього. Бо запитань маленьких, але декілька. Отже, Варіанти поїхали. відповіді будуть? О, це ж упростило би завдання. А, в нас добре, складне добре, таке. чекаю. І ще Олена так же швидко перекладає. Дівчата, готові? Поїхали. Отже, Завжди перше готові. запитання від пані Тетяни. Скажіть, будь ласка, ваше захоплення додало яких додаткових навичків? Дуже швидко. Що навчилися? Що навчилась? Ну от в рамках сьогоднішньої презентації навчилася складати дуже багато бумажечок. Навчилася будувати, якщо серйозно, я навчилася будувати композицію на фотографії, я навчилася знімати відео. У мене з'явилися якісь навички операторської роботи, яких я до того не була не фотографкою, не операторкою. Будь ласка, пані Олена. Okay, so the first question, what did you learn? And the first thing, of course, it's documentation, how to work with documentations and composition, how to make the great composition, and of course, how to make a video, how to make a really good picture. And before that, Nadia didn't have any experience in photography. Am I right? Наступне you're right. запитання Так. від Дениса. Цікаво, які питання були на іспиті пані Надії, щоб отримати сертифікат? Пам'ятаєте? Хоча б одне. Які саме? Да, яке питання було для отримання Насправді я не жартувала про те, що ну там були питання, чи можна літати п'яним, чи можна літати хворим. Оце польська версія. І це ні, молодець. Ну там 4 варіанти відповіді. Та і якщо трішки, то можна там таке. Ну це не жарт насправді. Чи можна літати в дощ, можна літати там в сніг, чи можна там літати або там закопуватись під землю більше там 120 метрів. Ну тобто вони дійсно такі прості. А щодо UK, щодо Великобританії, ну там такі як задачки. Там Аліса, там Надя і Маша пішли там політати на дронах. У однієї там півкіло дрону, у другої 2 кіло, у третьої 6 кіло. Де вони можуть літати? От на кшталт такого запитання. Ну і за батареї я казала, там дуже всі боялись ТА2 кваліфікація, дуже всі боялись тих батарей. Там теорія дуже потужна, але насправді питання були невеликі, такі посильні для, скажімо, тих, хто з цим не пов'язаний з батареями. Пані Олена, будь ласка. Okay, so as Nadia told before, in European Union test, there were such really easy questions like, can you fly drunk? Can you fly in the rain? Can you fly when it's snowing? In UK, there were some questions like a small story, for example, 2 friends or 3 friends, Alisa, Tanya, and somebody else went to fly on the drone and okay, some information. So there was like a story, and you have to choose some variant. Так, наступне питання. Швиденько, чисто можливо, маючи сертифікат, отриманий в одній з країн ЄС, використовувати в інших. Чи можливо це? Так, я про це казала. Сертифікат ЄС, він діє на всій території ЄС. І це є хитрий план, тому що Україна також скоро буде в ЄС, можна буде і в Україні літати за цим сертифікатом. Будь ласка, пані Олена. Okay, so the next question was about, can you use European Union certificate in other countries? And yeah, actually you can. And now Ukraine soon will become a member of European Union, so you can use this certificate in Ukraine. І останнє питання. А хто ж стежить за порушниками? Поліція чи ще хтось, якась структура?
Насправді у мене немає на сьогоднішній день досвіду зустрічі із якимись структурами. Ну я думаю, що по-перше, за досвідом там України, ну по-перше, це поліція, тероборона, там і так далі. Але ці сертифікати їх треба мати при собі, щоб і це всюди пишеться, їх треба мати при собі, щоб за вимоги пред'явити. Ну я думаю, що так, що в першу чергу це має бути поліція. Так, Пані Олена. дякуємо. Окей. Переклад. Переклад, да. So the last question was about who monitors the people who break the laws, and as Nadia thinks it should be the police. Дуже дякуємо, пані Надії. Thank you so much. It was really you amazing. for It was invitation. you, something new for everybody here. So, я думаю, всі зрозуміли, що я сказала, і дякуємо вам. Ви передаєте зараз естафету іншій країні, і це Чилі. Передайте, будь ласка, якось словесно цю естафету. Передаю естафету країні Чилі. Будь ласка. Так, ви- друзі. We would like to welcome our speaker from Chile. Так, і тема кейсу – як використовувати дрон у творчих цілях. І зараз ми запрошуємо Крістіана Відала, чилійського кінорежисера, який закінчив чилійську кіношколу. До речі, має досвід режисури, сценарію та монтажу, а також досвід використання дронів для створення різноманітних відеороликів. І ще переможець багатьох фестивалів та конкурсів. Велика дяка, що погодилися взяти участь у нашому заході. Тож, друзі, переклад і передаємо слово. Okay, so the case of this topic is how to use a drone for creative purposes, and the speaker is Christian Vidal from Chile. He is a film director. He graduated from Chilean Film School. He has experience in directing movies, in script writing, in editing movies, and his documentaries and fiction production took part in some film festivals. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí me acompaña Cristóbal Arregada, que es mi amigo y que también me va a ayudar a la traducción del español al inglés. Así que, bueno, lo dejo con Cristóbal para que también se presente, por favor. Hello, everybody. Nice to meet you. Nice to know you. I'm Christian Friend. I'm going to help him to translate the conversation. We also want to support everyone here in Ukraine. We are with you. So we are happy to share this meeting about the creative and artistic topics we are talking. Добре, ми And one moment, please. Я хочу пояснити нашим слухачам, аби ви бачите, зараз два перекладача працюють, аби ми не затягували цей виступ. Ми зробимо так, ми послухаємо значну частину доповіді, потім зупинимося, і Олена анотаційно так розкаже нам, бо дуже складно перекладати два перекладача. Тож сподіваюся на ваше все ж таки знання англійської мови, або дочекайтеся перекладу Олени. Ну, уперед. Добре, Анна, мені перекладати зараз? Що я сказала Крістіану, і ми не зупиняємося. Okay, so Christian, we will not stop. You will tell everything you want to tell, and we hope all our listeners will understand. Most of them really do understand English, but later I will just tell like shortly in Ukrainian what you were talking about for somebody who maybe didn't understand. Okay, so No problem. Perfect. Ya, gracias. A ver aquí. Ahí sí. Bueno,
Bueno, yo les voy a hablar del uso creativo que yo le he dado al dron en mis trabajos audiovisuales. Bueno, yo tengo experiencia, como les comentaba, acerca de la realización audiovisual, haciendo diferentes tipos de videos. Aquí hay algunas imágenes, grabaciones de ficción o grabaciones con croma o también grabaciones con streaming a varias cámaras. Y sí, Cristian, ¿quieres que te vaya traduciendo en el momento? O... sí, no, en el momento mejor. Sí. I'm going to translate at the moment. So it's easier for you to understand each part of the story. Christian is showing some examples of his work as a filmmaker, publicity, short films, feature films, using the chroma system, and this is like an introduction to his work. Sí. Y bueno, para un poco, si es que se interesan por mi trabajo, en lesole.cl pueden ver algunos de mis documentales o películas. There's a website. There's a website that he's showing to us with every movie, every film he has made in his whole career. If you like, you can go to lesole.cl in the internet, and you can take a look to each one of the works he has made using drones, using different techniques. So it's an invitation, if you like to know the work of Cristian Vidal, you can visit the site. Y bueno, realizando estos trabajos para series, cortometrajes o largometrajes, también cada vez que puedo también utilizo el dron. Entonces, el dron como uso creativo, principalmente lo uso para los planos más abiertos, a diferencia de las otras cámaras o los otros lentes que lo uso para planos más cerrados. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia en un uso de un dron a tal vez una cámara convencional. In the creative use of the tool of the drone as a tool of filmmaking, Cristian used it mostly in the first line, extreme long shots, like wide vision of the place of the screen. So this is the first attempt of his job using drone as a creative tool. Y bueno, aquí les voy a mostrar unos ejemplos de algunos trabajos en los cuales he utilizado el dron. Bueno, aquí Cristóbal, si me puede ir traduciendo como This en is paralelo. one example. The first example he's going to show us is the Mataville documentary, when he used the drone as a creative tool. Let's see the video. Bueno, en Matabiel, bueno, el protagonista es un edificio y la historia del edificio. Entonces, aquí usamos el dron para mostrar el edificio como desde ángulos que de otra forma no se podrían haber registrado con una cámara convencional. The Mataville is a feature film. It's a long-time film, documentary, where the main character is a building. It's a very huge and old building in Santiago de Chile, which is like a cultural treasure for us. This has a long story. It's Cristian used the drone a lot, making the film. These are some of the images he used, and you can see on the documentary. En este cortometraje llamado Culture se cuenta la historia de una estación de trenes en la cual se realiza un festival de música. Entonces aquí usamos el dron también para mostrar el lugar y el festival.
Kuntur, as you can see, it's a short film that shows a train station like in a village in Chile that is like a old and a little bit abandoned, forgotten. But Christian went there and like showed the life that's still standing around the train station, making it like a nostalgic but also a vivid experience using the drone as a creative tool. Y bueno, en este otro cortometraje que se llama Villa Portales, al igual que en Matabiel, también se muestra la arquitectura de edificios, y en este caso lo estamos haciendo a través del dron también para mostrar ángulos, desde otro ángulo mostrar los edificios, también mostrar la ciudad y el lugar en que se encuentra esta villa. Exactly. Christian wants to show different angles, new angles to the viewers and to the public and to the population of the same urban places, but no one knows how it looks from the sky. And he helps the people to discover their own neighborhood. This short film is called Villa Portales, Portales neighborhood. That it's also a very huge building, and old building in Santiago de Chile. That it's the place where a lot of families live. And Christian made a beautiful short film about this building. Y bueno, aquí vamos a ver otros usos que le he dado al dron, también siempre como con una finalidad como descriptiva, de mostrar, en este caso un circo, o mostrar diferentes situaciones desde otros ángulos a través de la imagen aérea. Yeah, the aerial images that Christian chose is the spirit of his work. He always wants to look for new angles and give the viewers, give the public a new point of view of the same things we see every day. So you can see more like if you were in space. So the tool as a creative, the drone as a creative tool is very useful for him in each of his works. Claro, en este último ejemplo, bueno, se ve una actividad de arte público que se realizó en un techo de un edificio, bueno, el Instituto Nacional, y que se realizaron diferentes actividades, y el dron sirvió para mostrar estas actividades desde un tiro aéreo. Yeah, we are watching now the Instituto Nacional School, the oldest high school in Santiago de Chile, that where Christian made a short film about cultural experience the students were making over the top of the school in the downtown. So he chose the nightlife with different lights, and well, as I told you, trying to find new perspective and new angles. Bueno, entonces, como un poco resumiendo, el uso que le he dado yo al dron es para simular lo que sería como un dolly o un slider, en el cual la cámara, bueno, aquí voy a describir un poco los movimientos de manera bien simple, nos sirve para presentar un lugar cuando nos acercamos, o para alejarnos de un lugar, por ejemplo, cuando termina una escena y nos alejamos. O sea, sirve como una especie de portada de libro, por así decirlo. The first two steps, very basically, to show us technically the use, is the arrow straight forward is the introduction. It's like to present the place, present the story. The first page of the book, he says, introduction, the drone goes forward. Then, when the drone can move back, the arrow goes back. He's like the ending scene or the last page of the book to show that something is finishing and we are getting far from the place, far back.
Claro. Y otros usos también que lo he usado, como vimos en los ejemplos, es para describir un lugar. Entonces, en ese sentido el dron, bueno, es bien básico, pero para, no sé, movernos de un lado hacia el otro o girar a través de un lugar, pero con la finalidad de describir. Yeah, he emphasized the need of describe the place to the people that is not there. So he used this basic steps is to the left and to the right in a line like a tilt, simulating the camera as you can see on the right corner of your screen with the drone like moving to the left, to the right, and very line in a very line to describe people what's happening, and then to the end to take a look around in circles to show the people the place in the whole experience. That's what's happening there. Y bueno, aquí para finalizar quería mostrar unos ejemplos de uso de dron que yo lo encuentro muy creativos, que bueno, no lo hice yo, estos dos ejemplos que vamos a ver, pero que encuentro que son como que se le da un uso diferente al uso del dron y que puede ser como muy interesante también para descubrir las formas de utilizar. Christian want to show us some examples that are not part of his own work, but he thinks that are the best examples to inspire and to show a model, a reference of the best use of the drone as a creative tool. Go. Entonces, por ejemplo, acá en este video de Radiohead, Radiohead music video. Claro, el dron es un plano secuencia, un recorrido que no es algo simplemente descriptivo, sino que también es narrativo. Entonces, en este caso, sigue un protagonista y nos va contando una historia. Yeah, he wants to underline this creative use, the drone as the eyes of the main character of the story. So you can follow him, you can follow the drone, but in the end is a person, is where the person goes and what is the person watching, looking, doing. That's the sample Christian wants you to see. Claro, y también desde ángulos poco vistos, poco usuales. Unusual angles of the drone inside the car. Крістіан, sorry. ¿Sí? Олена, please. Буквально Так, коротко, якщо можна. Я робила нотатки, так, але буду так дуже коротко скажу. Тобто презентація почалася з зйомочних майданчиків, те, що знімає Крістіан. Він знімає документальні фільми, короткий метр, повний метр. Так, ми бачимо, якщо можна, да, покажіть нам, будь ласочка. Так, ми бачимо фотографії з знімальних майданчиків. Потім, якщо ви наступний кадр, будь ласка. Покажіть мені наступний кадр. Він next slide. Could you please show me? Cristian, puede pasar la próxima. Eso. Sí. До цього був ще слайд з роботами і постерами робот Крістофера, то ви можете перейти на його сайт і побачити всі його роботи, якщо вам цікаво. Також наступний слайд нам показує, як дрон можна використовувати як дрон як фотоапарат, так? Як ми можемо бачити різні кадри, віддалений кадр, так, якщо ми бачимо якусь деталь або зйомка з
великої дистанції, тобто ми можемо використовувати дрон як фотоапарат. Потім розповідали про документальний фільм Мата В'єль, якщо я не помиляюся, наступний слайд. Next slide. There you go. Go. В'єль, Go with it. I'm sorry, I don't speak Spanish. Тобто це документальний фільм, це повнометражний фільм, і головний герой тут будинок, який має велику історію, і тобто був знят фільм про будинок. Будинок, який має дуже цікаву історію. Наступний – це Кюнтюр, якщо я не помиляюся. Кюнтур. Так, це короткометражний фільм про заброшену станцію в Чилі, і яку режисер намагався як відтворити, показати красу цієї станції. Наступна була Вілла Порталес. Villa Portales. Вілла Порталес. Це Urban Place, як Крістобал назвав. Це What do you want to say? What do you want to say? Yeah, I would like to say that it's like space where there are urban place, right? Urban it's place. It's a neighborhood. It's an old neighborhood in Santiago de Chile, like from the 1970. 1970, oh my god. So it's like, це як район з 1970-х років. Це старий район, і він має теж дуже цікаву історію, то багато людей не знають, як цей район виглядає з неба. То цей фільм може показати нам, як цей район виглядає. Наступний – це Цирко Карнаваль. Це could you please remind me what is it about? About circus? Circo Carnaval is like a cultural experience for the people, like a circus, right? Like a circus, an open square, a day of fun to the family. Це як цирк на подвір'ї, так, це про цирк, про сім'ю, тобто на таку тему. Наступний в нас був Арте Публіко. Це про... Так, This is in downtown. I guess, Christian, this is downtown Santiago. Sí, claro, este sería como el this is the festival day- artístico, claro, sí, en la Yeah, the artistic festival in the high school, Instituto Nacional, the oldest high school in Santiago in Chile. Це фільм про студентів, про університет в Сантьяго де Чилі. І я гадаю, це все, що я можу сказати. Наступний був, No я problem. гадаю, це все, так? Так. Угу. Також ви показували, так, наступний слайд, це про те, як можна робити, які... Добре, ви зрівнювали дрон з книгою, що як перша сторінка – це дрон іде вперед, а остання сторінка книги – це дрон іде назад. А якщо це зліва направо, то це переходи. Можна показати переходи таким чином. А остання, як rotation, це
Це коли дрон переслідує людину, як можна подивитися все, що бачить людина. Тобто дрон якби то переслідує людину. Це такий прийом у зйомці. Я гадаю, це все, так? Це ще. Це Estos son dos ejemplos que estoy mostrando en donde son videos hechos solo con dron y en el cual se le da un uso diferente al dron, que no es solo un apoyo, sino es la cámara principal. Yeah, this is where Christian wants to show us examples, reference that are not part of his own works of art, but he thinks that it's a different use of the drone, like a creative tool. So this is the music video from Radiohead, and you know, we just saw it, watched it a few minutes ago. Так, це інші використання дрона. Тобто ми бачили до цього це відео, як Radiohead, так? Так, це відео. Це ще як можна використовувати дрон. Y bueno, ahora otro ejemplo que también encuentro muy interesante es el uso que se le da en este video, que también es un plano secuencia en donde el dron no solo es como un apoyo, sino es como hace un recorrido y muy original y único de un lugar que yo creo que nunca antes se había hecho. Another example he wants to show us is this video with a unique use of the flying drone over the bowling place, and it's like trespassing very small angles inside the place, showing details. So for Christian, this is a great work of creative drone flying management. На цьому відео ми бачимо, як дрон може знаходитися в приміщенні, різні угли, так, як дрон може поводитися, і ми можемо побачити, як навіть м'яч пролітає по доріжці, збиває кеглі, то можемо побачити гру в боулінг. Дуже, дуже детально. Y bueno, para finalizar, voy a mostrar este cortometraje que hice yo, base en mi experiencia también usando el dron como cámara principal. Yeah, to finish the presentation, Christian wants to show us a short film he made from Cordillera to Mar, like it's from the mountain to the sea, that reflect the Chilean geography that is from one extreme to another. So enjoy, please. Y bueno, este cortometraje, así muy básicamente lo hice en mis vacaciones. Para aprender a usar el dron, andaba trayendo el dron mientras iba, no sé, a hacer trekking o a acampar y iba grabando simplemente. A detail. He made the short film during his vacation, during his holiday time, while he was learning how to use the drone, and this is the result. So you can see it was a really good experience outdoor. Y claro, yo no tenía pensado editar ese material, pero cuando lo edité se transformó en este cortometraje. He never thought of showing this material to the people. It was just like a rehearsal for him. And then he said, "I'm not going to edit this. This is nothing for me." And when he saw it at the end, he said, "Wow, I got to show it."
Okay, so Ой, let me translate. So the first video we saw, it's called. Oh, I'm sorry, I have to speak Ukrainian. I'm sorry, I got confused. I'm sorry. English is like my native language. I'm really sorry. So, з гір до моря. Це перше наше було відео. Вони називають його «З гір до моря». Це короткий метр, і він зроблений, коли Крістіан був у відпустці, і він тільки вчився, як знімати дроном, і не думав показувати нікому ці відео, але потім вирішив все ж показати, бо був дуже задоволений результатом. Добре, that's all. Так, і тепер, друзі, переходимо до швидких питань. У нас бліц запитання. Будь ласка, Олена, перекладіть нашому спікеру, що зараз будуть 3 короткі запитання, на які потрібно буде дати 3 короткі відповіді. Будь ласка. Okay, so now we will have 3 short questions and you will have to give 3 short answers. Крістова? Cristian, me- I'm sorry. Yeah, viene el tiempo de. This is the time to answer the questions. The people are going to ask you 3 short questions, and you got to give them 3 short answers. 3 respuestas cortas para 3 preguntas cortas. Yes. So, перше запитання від Марти. Якою була ваша сама перша творча зйомка? Про що вона була? What was your, it's from Marta, so what was your first creative video from drone? Lo tengo acá. Voy a mostrar un fragmento. Si me esperan un He's got segundo. it here. He's got it here. The first job with the drone. Remember, my friend, it has to be short answer. Sí, dura 30 segundos. Ми вже показали його перший experience, опит. Його перший опит, це було відео тільки що ми побачили, то його перший опит, досвід, вибачаюсь, перший досвід. Yes, it was amazing. So, next question. Наступне запитання. Чи працює спікер в іншому середовищі, питає Тетяна, наприклад, у воді? Фантастичне запитання. Прокоментуйте, що це фантастичне запитання. So we have a fantastic question. So do you use a drone in water? Am I right? Like what? In water or underwater? I don't get it also. Over the water. Over the water. He used the drone just over the surface. Over the surface, claro. of the water, like Sí. planing over the water. Над водою. Not diving. No, Not diving. traté de acercarme lo más posible al agua, pero lo encontraba peligroso. He thought it was dangerous to touch the water with the drone. So he tried to stay like this from the water. So maybe it will be a new level for future. We don't know what will be. So maybe. Так, я думаю, всі зрозуміли, що Крістіан літає над водою, він не занурював дрон у воду, тобто це в нього нема такого досвіду. Так, і наступне запитання, останнє. Кадри відеопольоту одним кадром в приміщеннях та авто дуже круті. Як таке можливо? Одним кадром в приміщеннях та авто. Дуже круто. Як таке можливо? Okay, so how can you shoot the video from one like cut in a car, in a room,
how is it possible? Ah, claro. Bueno, es el video de Radiohead, ese no lo hice yo, claro, pero los tipos de drones que se utilizan para ese tipo de grabaciones son drones muy pequeños y que son utilizados tienen otra tecnología, FPV se llama. Just to make it clear, the video with the example in the car, it wasn't Christian work. It was a Radiohead music video, and it's very small drone, like I think it's like a fly. it's a very small drone that gets inside the car, like maybe 30-50 centimeters from the person, and then go outside. So the technology, I think technology helps a lot to make the nanotechnology for the drone. Sí. Bueno, y Cristóbal, aquí tengo para la primera pregunta, tengo el video, le voy a mostrar el video, dura 20 segundos. Christian is going to answer the first question now with the video, 30 seconds. Bueno, el primer video que hice con el dron fue para aprender a usar el dron en realidad. Y también, al igual que el otro ejemplo, no pensaba editar este material, pero cuando lo edité me quedó un pequeño cortometraje. This is all the process of learning how to use the drone. He recorded all this stuff, all these images, and then he decided to editing and put it like this. Y bueno, estuve grabando hasta que me echaron del lugar porque no tenía autorización. Yeah, it's something funny that happened to him, that in the beginning, as a newbie, he stayed in that place like during the whole day until the night, and then un rato breve, como yeah, but he stayed there until the security guard asked him to go out because he hasn't the permission, he hasn't the license to do that at the time, at the beginning of the process. Okay, let me translate, Christian. So, те, що це відео, яке ви бачили в машині, це не робота Крістофера, це Radiohead, це як музичне відео, але вони вважають цей дрон як маленька муха, вона залітає до машини, це така нанотехнологія. Інша річ, яка була показана, була зроблена в парку, і Крістофер провів там цілий день, доки security, поліція, мабуть, охорона не попросила його піти, бо в нього не було ліцензії. Yes, thank you so much. І дуже дякую за цю неймовірну історію, яку розповів нам Крістіан from Чилі. Подякуйте, будь ласка, Олено, ще раз. Thank you, Christian, and thank you, Cristobal, for your translation. Your English is perfect. Thank you so much, and everything is really understandable. We are really amazed with your works, with everything you showed us. It's something amazing. Thank you so much. You're welcome. Thank you from Ukraine and our festival. Yeah, thank you so much. Друзі, я ще раз хочу подякувати усім, хто зараз дивиться нашу трансляцію. Також хочу подякувати нашим партнерам. Це Кафедра аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Також хочу подякувати
нашому неймовірному партнеру, який робить зараз для нас цю трансляцію. Це Unix Host, друзі. Знайте, що саме ця команда допомагає нам, а також Олександр Чорнобай, який зараз за пультом і робить таку красиву картинку для тих, хто дивиться нас у трансляції. Друзі, дякую усім. І у нас ще 2 спікера, дуже класні усі спеціалісти. Це наступний Валерій Ріяко. Валерій з України, але доля пов'язала його зараз з Німеччиною. Він закінчив Харківську державну академію культури. І наразі в нього великий досвід відеозйомки, працює відеооператором дрона, в тому числі в різних жанрах відео, і ще нагороджений багатьма дипломами, перемоги має на фестивалях та конкурсах. Валерій, знаю вас особисто, тому дуже вдячна вашій участі сьогодні. Вам слово. І Олені, звичайно. Так, добре, я перекладу про Валерія. Валерій, okay, so Valery Ryaka is from Ukraine, but now he lives in Germany, and he graduated from Kharkov State Academy of Culture. He works as a videographer and drone pilot in different genres of video, and he has been awarded by diplomas of international and Ukrainian film festivals. Всем привет, меня слышно, все хорошо. Спасибо за представление. В общем, я расскажу немного о дроне, о ракурсах, о том, что происходило со мной на съемках, интересные истории, и немножко покажу, что было. В общем, изначально дрон — это, я считаю, легкий способ улучшить визуальное, ну, в общем, видео или фильм. Это легкий, почему способ? Потому что это всегда дальний план, он с необычного ракурса, он с воздуха. Можно даже особо не имея опыт, то есть даже статичную картинку показать очень красиво, и он дополнит, ну, фильм не только крупными планами, но и общими с воздуха. Вот. Важно помнить о том, что так как вы создаете цельное произведение, важно понимать, с какой скоростью движется дрон. От этого зависит высота дрона. То есть чем ниже дрон, тем кажется... То есть у вас может быть одинаковая скорость, но вы летите выше и ниже. Если вы летите ниже и с той же скоростью, с которой летите выше, то есть это будет восприятие быстрее, более динамичное. То есть всегда нужно об этом помнить. Я могу рассказать о случаях, о которых нужно необходимо помнить, то есть предусмотреть многие вещи перед тем, как летать. И могу продемонстрировать, что было на съемках. Я думаю, это интересно, это немножко другая тема. Так, Валерій, дуже цікаво. Давайте тільки перед цим дамо слово Олені, щоб вона встигла все перекласти, і будемо розмовляти про випадки. Це дуже круто. Okay, so Valery wants to tell us about his experience, the stories that happened with him during he was making the video. Also, he thinks that the drone can make your video better. Also, you have to think about speed. He told that if you fly higher or lower, it depends. You have to take it into consideration. Okay, so now he wants to tell about his stories. Так, попробуем сделать демонстрацию экрана. So he will share the screen and we will see.
Прошу прощения, секунду. Поки Валерій намагається зробити демонстрацію екрану, хочу сказати, що у нас на нашому сайті, у нашій групі фестивалю у соціальних мережах представлені ролики, які відображають нашу концепцію фестивалю наразі. І у цих роликах задіяні саме кадри, які зробив Валерій дроном. Це його твори, вони проти війни, дуже тематичні, цікаві. Тож Да, автор спасибо. цих роликів А перед можем ли нами. мы попросить Александра, чтобы он включил? Я ему передавал файлы. Есть ли такая возможность? Потому что почему-то не получается. Так, Якщо- буває таке. Зараз ми звертаємося до нашого режисера, який може нам допомогти у цьому. Він нас чує, Валерій, тому все гаразд. А поки він нас чує, я хочу спросити у вас, який у вас дрон взагалі? Сейчас, секунду, вроде как получается демонстрация экрана сделать. Супер. Секунду. Нет, я не понимаю, почему. Друзі, по секрету, у мене немає дрону, але точно після цього заходу я захочу його мати. Це неймовірно цікаво. У меня Mavic Air 2. Mavic Air 2. А наш Е. фокусник Олександр, до речі, вже підготував, зараз ввімкне ваше відео. Александр прекрасен. Так, вже зараз він це зробить. Маленький дрон у вас, так. Ну, он среднего размера, я не скажу, что маленький, потому что допуска у моего дрона меньше, чем у маленького. То есть он весит больше, чем 250 грамм, поэтому нужны лицензии и так далее. Если можем, Александр, запусти, пожалуйста, кадр. Видео называется «Тополь». Ну, то есть это нужно, чтобы он вывел на экран картинку. Так. Зараз намагається це Валерій, Валерій, ти можна, кажи- то есть что- Валерій, ти кажи, що треба. Ти розповідай, я для учасників я показую те, що ти просиш. Ти головне розповідай те, що ти хочеш розповісти під цей кадр. Окей, спасибо, Александр. Окей. Если вы видите видео, это первое видео, не мое, но я присутствовал на съемках, и оно очень поучительно тем, что перед тем, как прийти на съемку, нужно осмотреть площадку, обойти здание, что вы хотите, ну, всю локацию осмотреть. И также, когда вы взлетите, посмотреть камерой, то есть не только глазами, потому что мы не видим, насколько высокие, ну, скажем так, с нашей позиции деревья могут быть казаться ниже, чем они есть на самом деле. И таким образом нужно не только обойти площадку, но и взлететь и посмотреть камерой, что вокруг, чтобы у вас было больше, скажем так, возможностей для маневра. Олена, вы Алена или Елена? Елена на русском, Да. Олена на українській. Да, спасибо. Helen in Можете English. Окей, перекласти, так, вас, Валерій? Да, о том, что нужно прежде всего осмотреться, потому что в том видео, скажем так, показан фейл неосмотрительности. Добре, я не бачу наразі відео, але я перекладу, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Okay, so Valery says if you see his video, it shows what can happen if you don't check the location, and when you fly, you should okay, before you make the video by drone, you have to check everything that is nearby, and for example trees. You have to understand where everything is on near this location. Вы видите, да, видео?
Я не бачу. А, Кристина. Ми тільки бачимо папку з назвами і все. Валерій, я можу сам показати, ти головне розповідай. Всі учасники побачили. Це тільки спікери не бачать. Понял. Окей, секунду, сейчас верну. Так, алло. Да, ми тебе слухаємо. Алло, да. Да, в общем, конечно, есть еще случаи, например, о том, как ловить дрон, то есть как снимать с дрона, если вы взлетаете, например, на катере или на яхте. Вот такой был опыт. И, допустим, если у меня это было, когда я только начинал, и были определенные сложности из-за того, что катер едет, плывет достаточно быстро, плюс ветер. Взлететь — это еще полбеды, тоже были проблемы. Но нужно же как-то и посадить. И я об этом не думал, когда летал. И я взлетел, сделал красивые кадры, и у меня начала садиться батарея, но нужно же как-то его посадить. А на тот момент ветер был очень сильный, даже мы остановились, и все равно я не мог словить дрон, и поэтому пришлось лететь на сушу и садиться там, где, куда мы должны были приплыть. И я еле успел долететь, и батарея садилась. В общем, и потом смотрел, чтобы в камеру, чтобы его не унесли никуда. И мы быстро-быстро туда приплыли. В общем, тоже нужно это иметь в виду, такие вещи, и, скажем так, думать об этом. Елена. Okay, so Valery told about how he had experience of making video from drone on the yacht, and when the yacht is okay, so when you want to make a video of the yacht, then you of course have to land your drone somewhere, and he didn't think about that at that time, so he made a lot of beautiful views, and then he understood that battery is dying, and so it was really windy. So he had to go to the land to the get out from the sea, from the river or sea, as I understood, and he managed to get on the land, but of course he had to be very careful. Somebody could take this drone, right? So his main point is that you have to think about how you will land your drone. Спасибо. Валерій, а можна питання відразу до вас з таємної кімнати слухачів і глядачів, які вас дивляться зараз? Так. Питання від Дениса. Чи можете порівняти зйомку на Mavic і Phantom по механіці? І Phantom, прошу прощения. По механіці, технічно. По механіці. Okay, let me translate the question, right? So somebody wants you to tell what is the difference between Mavic and Phantom, right? From technical point of view. Я могу точно сказать, что Mavic немножко удобнее, потому что он меньше, все-таки даже большие Mavic, Mavic Pro. И с ним легче, например, в аэропортах или вообще в людных местах. То есть, а Phantom — это всегда такой большой чемоданчик. И в техническом плане по съемке, наверное, уже Mavic, они более качественные. Елена, можете перевести. Okay, so he told that Mavic is smaller and it can be used in airport, for example. It's easier to use it, but Phantom, it's huge and it looks like a suitcase. And also Mavic is Better quality device. Да.
Анна, может, еще какие-то вопросы, потому что я рад буду ответить. Так, зараз питання пишуть, бачу, що йде запис, а може задати ще таке питання від одного нашого, від нашої людини з команди. Вона дуже хотіла запитати, а чи можете розказати про якусь неймовірну зйомку, яка вам запам'яталася найбільш всього? Ось будете пам'ятати її все життя. Хороший вопрос. Я могу попробую несколько историй. Одна из Єлена пусть коротких. перекладе питання. Okay, so the question is the most memorable case, the most memorable experience you can tell about. Одна из таких коротких историй — это съемка ночью. Меня очень удивил салют с дрона. Это для меня был прям вот, когда я первый раз снял, это что-то прям, ну, вообще кино. То есть вроде салют, ну, понятно, само по себе обычное, но красивое действие, ну, привычно. Но с дрона, когда ты делаешь облет, ну, это что-то прям такое очень интересное. Прям Елена, можете перевести, пока я подумаю над еще одним. Okay, so he was talking about his experience when he was making a video at night, video from drone at night, and he was shooting fireworks. And it seems that it's something usual, right? Fireworks, but from drone, it was something amazing. Валерій, ще одне технічне питання. Можна відразу від Дениса? Конечно. Ви сьогодні відповідаєте просто нам на всі питання технічного Я складу. надеюсь, я знаю ответ, да. Дякую. Чи зустрічалися якісь парашутні системи для аварійної посадки? В мене через відмову акумулятора розбився дрон. От такий реальний випадок. Ну, таких систем я не знаю, просто обычно новые дроны, у них есть системы, которые предупреждают, что, возможно, аккумулятор отошел или закрепите сильнее. Прошу прощения, вопрос в том, что аккумулятор отошел или закончился, ну, этот ресурс? Через відмову акумулятора. Отказ? Да. Ну, нужно сразу садиться как можно быстрее, делать мягкую посадку и бежать к дрону. Потому что, ну, пускай, да, Елена переведет. Okay, so the question was about accumulator or battery. So if you have some problems with that, you have to land as soon as possible. Также бывают проблемы с потерей сигнала пульта, например, где присутствуют высоковольтные линии. Я не ожидал тоже, вот если в городе летаешь, казалось бы, отлетел на 400 метров, вроде не сильно далеко, но высоковольтные столбы, линии, они очень влияют на дрон, и сигнал намного хуже становится, когда пролетаешь возле них. Конечно, у меня был такой случай, и я бежал к дрону с пультом, потому что очень боялся, что он упадет. У меня всегда страх, если вдруг что-то случится с дроном, не то, что он упадет, а если он упадет на кого-то или что-то повредит. Это важно этого избежать. Okay, so we were talking about when you lose the signal from your remote control, and it can happen near high voltage power lines. And of course, it's also really like an issue if drone will fall on a person or on the building. So you have to be really careful. Да. Еще какие-нибудь вопросы? Да, есть вопрос. Сейчас перехожу к нему. Имеется ли парашют какой-то у дронов для аварийных случаев? Ага, простите, значит, это тот же вопрос, просто уточнение. Всех заинтересовал вопрос с парашютом, понимаете? Просто якась магія. Чи є парашут у дроні? Цікава ідея. А мене зацікавила ваша ідея зняти колись у Харкові, у вільному Харкові феєрверк
зняти з дрону. Я думаю, це буде так круто. Тобто є вже творчі ідеї, ви надихаєте, Валерій. Спасибо большое. Да, Харьков прекрасен, вечерний особенно, да. И с удовольствием я бы такой поснимал. Это очень красиво, может быть. Олена? Да. Okay, we were Валерий, talking about making a video from drone of fireworks in Kharkov, and it will be great when Kharkov will be. There will be no war in Kharkov, and it will be really great. Да, Кристиан еще говорил про спортивный дрон, то, что мы видели в клипе. Это, конечно, отдельная тема, и это то, что может, конечно, сильно удивить даже, казалось бы, обычная съемка, но она, то есть обычное действие превращается в очень необычную съемку, но это прям отдельная стезя в дронах, это прям отдельный огромный жанр, то есть от этого можно удивиться намного сильнее, скажем так, вот, чем от обычного, но обычный тоже имеет место быть, потому что это, как я говорил в начале, это, я считаю, легким способом сильно улучшить визуальную какую-то, ну, визуальное произведение. Є ще одне питання, може додамо одразу питання, щоб ви подумали, поки буде Олена перекладати. Так. Як Валерій почав працювати зі зйомками з дроном? Чи є якісь поради зовсім до новачків? З чого почати? Запитує дівчина, до речі, Оля, вибачте. Ось так. Дайте поради новачкам. Okay, so let me translate the question. So could you please give some advice to people who are just starting to use drone? І ще перекладіть, будь ласка, про спортивний дрон теж. About sport drone, okay, could you, Валерій, не могли би ви нагадати, що ви казали? Да, что это отдельный жанр, ну, повторить, да, вы имеете в виду? Да, повторите, пожалуйста, немножко это, да, не записала. В общем-то, что это отдельный жанр, и он может легко удивить, тоже за этим нужно наблюдать, и, ну, в общем, он впечатляет. Даже обычное действие в видео может превратиться с помощью этой съемки в просто потрясающий визуал, скажем так. Тобто знімати спорт, так, на дрон? Именно спортивным дроном. То есть можно снимать что-то спортивным дроном. Именно вот этим, да, спортивным. Это как отдельный жанр. Я его не сильно цепляю, просто хочу сказать, что это... Я уважаю этот жанр, скажем так, и слежу за ним. Okay, so Valery was talking about genre drone, sport drone, and it can be really it can give really great results, and he really respects this genre. Итак, отвечая на вопрос Ольги, как я начал. У меня были съемки, был заказ на съемки в прекрасных местах, там, где Святогорская лавра, и там, в общем, осенью нужно было поснимать, ну, скажем так, зарисовочные планы к документальному фильму. Вот. И я предложил заказчику съемку на дрон, потому что это сильно улучшит, вот как я всегда говорю, сильно улучшит документальный фильм в общем, и много где нужно было снимать. И я в итоге купил под этот проект частично дрон, и это было осенью, и поснимал. Мы, кстати, можем посмотреть, если Александр сможет запустить фотографию. Там одна фотография в папке. Это просто кадр вот с тех самых съемок в Светогорске. Okay, I can translate. So Valery had an order to make a video in Svetogirsk Lavra, and it was a documentary movie.
and he had to make some basic videos, and but in the end he bought this project, and we can watch it if Alex will be able to show us the video. Еще, ну, not video, фото. Photo, I'm sorry, yeah, It's okay. photo. Еще хотел дополнить. Ольга спрашивала, что нужно перед тем, как какие советы, в общем-то. Ну, то, что я говорил, да, смотреть глазами перед съемкой локацию, пройтись, то есть полностью посмотреть, где вы будете летать, чтобы не было, как в том случае, там, где видео было вот, с тополем, когда дрон врезался в тополе, там мой знакомый летел, мы делали облет здания, и нужно было сделать просто полусферу, ничего сложного, но он не взлетел на достаточную высоту, потому что мы были в другом углу и не видели высоту этого дерева. Поэтому я всегда рекомендую: осмотритесь, взлетите, посмотрите камерой локацию, чтобы камера тоже видела, то есть на какой высоте, и видела местность, в общем. И продолжайте. Да, уходит больше аккумуляторов, больше времени на это, но я в этом плане такой прагматичный, в общем. Но нужно так делать, я думаю. Okay, about advice, as Valery told before, you have to check the location. Otherwise, there can happen such a situation like with tree, when drone bumped into the tree, and so camera should see the location. Also, of course, it can take a lot of battery volume, but it's better not to get into some situation. Еще хотел дополнить, там у меня осталось видео с птицами. Если Александр может, Александр. Some video with birds. Зараз буде, ти розповідай. Хорошо. Это видео я снимал вот недавно в Австрии, и казалось бы, обычный, приятный город, но птицы там были очень злые, кто бы мог подумать. Я взлетал, начинал снимать, и птицы приняли дрон за какого-то врага своего, и там есть момент на видео, это короткое видео, там, где, ну, какая-то одна из птиц чуть ли не сбивает его, пытается сбить. Типа, у меня датчики красные, то есть я видел этот момент, я снимал, и видел этот датчик, который говорит о том, что, ну, там сзади или впереди препятствие, то есть красно, то есть она чуть ли не дотронулась до него. И на видео видно, что дрон на секунду остановился. Возможно, все-таки был контакт. Но крови я на дроне не видел. Хотя это могу. Тоже вы можете спросить, а что делать в таком случае? А я не знаю. Вот нужно, наверное, взлететь сначала на небольшую высоту, посмотреть, нет ли птиц, которые увидели своего врага, скажем так, и пытаться потихоньку снимать. Но это, конечно, это новый опыт, который случился вот недавно. Почему-то в Украине птицы добрее. Такой. Okay, so Valery was talking about birds, situation with birds. It happened in Austria, and he tells that these birds were really angry. They thought the drone is some I don't know, some enemy, and they tried to kill it. And but he checked the drone, and there was no blood on the drone, so he thinks that no any bird okay, so bird didn't touch it, but what should you do, right, in this situation? Maybe you should get get into the sky and see if there are any birds there. And also he said that in Ukraine birds are not so angry.
Да, в общем-то, наверное, все. Анна, может быть, есть еще какие-то вопросы? Да, і маю ще одне питання від Тетяни. А які дроножанри ще існують? Що можете сказати з цього приводу? Мені вже Oh, okay. So what other drone genres are there? Ну, я думаю, вот как спортивные, как мы видели, Кристиан показывал хорошие примеры, интересные. Сейчас пытаюсь вспомнить. Я думаю, что спортивные, и которые могут летать очень высоко. Есть тоже, я видел примеры, когда снимают маленькие самолеты, забыл, как они называются. В общем, очень, которые высоко летают. Но это те же, наверное, спортивные дроны, которые и в горах летают быстро, красиво. И так, чтобы другой жанр, ну, наверное, нет, обычные спортивные. Тут надо уметь и обычным поснимать красиво, например. Я любитель, чтобы, ну, если речь о ракурсе, чтобы дрон вылетал из здания, то есть или из здания, или из-за здания, с угла, там, с передним планом, чтобы все прям было как по букварю, можно так По сказать. киношному, чтобы было. Что? По киношному. По киношному, спасибо, Александр. Да. Okay, so we were talking about sports, about genres, and Valery thinks that there is a sport genre, but also we can't name other like genres. Or like drone can fly really very high, and also he likes when drone gets out from the angle of the building. It's like in the movie. So this is what he said. Еще хотел сказать, в общем, тоже вспомнился опыт съемок с Александром, когда мы снимали. Александр, напомни, мы там, где плотина была, это, по-моему, был Запорожье, да? Да, плотина в Запорожье. Когда я... Мост Днепрогэс. Да, Днепрогэс. Когда я поднялся на дроне, как вам объяснить, я увидел то, что мы не видим, ну, понятно, что сверху, да, но при закате солнце падает таким образом, ну, скажем так, что от ракурса зависит чуть ли не цвет воды. И когда я делал кадр, все это менялось. Ну, в общем, это очень красиво. Нужно было, да, тоже показать это видео. Просто исходник. То есть насколько простым кадром можно сильно какое-то восприятие увидеть, улучшить. То есть если у вас есть выбор, брать на съемку дрона или не брать, вы возьмите хоть что-то, взлетите, вы что-то новое поймете или что-то увидите свое. Это в любом случае призываю это. Да, можно я дополню? Там была ситуация, когда мы со спини снимали мост, і все освічувалось такими помаранчевими, теплими малюнками. Коли ми зняли його спереду, в нього вже було холодне, таке навіть синій колір. А коли ми поставили камеру перпендикулярно, то вода взагалі була чорного кольору. Да, именно так. Спасибо, Александр, очень хорошо знает в истории наших с ним кадров. Да, то есть и там посередине проходила дорога. То есть как бы в мрак погружалась дорога. Ну, это вроде и просто, но на самом деле это круто, когда сам это снимаешь, сам управляешь дроном. И вот это красивый авторский продукт. Okay, so I will tell really shortly. So Valery was telling about his experience with Alex. They were making a video at Dniprogas, and he told that even the color of water depends on the angle of drone, and so you should also take it into consideration. And also, if you have if you think about take drone or not to take drone with you to your
to your like how to say that to your adventure, you should definitely take your drone with you. That's for sure. Валерій, дуже дякую вам за вашу доповідь сьогодні. Ви навчили нас Спасибо. багато таких технічних моментів, розповіли. Це дуже здорово. Я просто вражена, скільки було питань. Дякую вам дуже. Спасибо, рад был быть Привіт полезным. з Харкова, привіт з України. Зустрінемося, так? Да, Дякую. спасибо. Ну що ж, друзі, а в нас ще один спікер. І хочу сказати, що цей спікер колись був у Харкові у 2019 році на нашому фестивалі Харків International Festival of Arts and Travel. Наш фестиваль присвячений подорожу, тому ми вирішили на кульмінацію додати подорожей у нашу таку сьогоднішню зустріч. І тема кейсу, який ви зараз почуєте, це значення дронів у туризмі. А наш спікер з Еквадору – це Сантьяго Урібе. Еквадор оголошений туристичним послом Еквадору з 2018 року. Має 9-річний досвід роботи з дронами в аудіовізуальному виробництві та фотографії. Володар міжнародних нагород, в тому числі у Сполучених Штатах Америки на Drone Focus Film Festival і професіонал з цифрового дизайну та мультимедіа, креативний директор рекламного агентства Групо Урібе. Вітайте! Це Сантьяго Урібе, Еквадор. Okay, so let me translate. So Santiago visited us in 2019 when there was our festival. It's dedicated to traveling, and so Santiago will talk about importance of drones in tourism. He's got 9 years of experience in handling drones in audiovisual production and photography. He has 2 international awards in the United States at the Drone Focus Film Festival, and also he is a creative director of Grupo Uribe Advertising Agency. Hello everybody who's watching to talk drones. It's a pleasure see you again. I feel more comfortable in my native language. The reason why my speech will be in Spanish, okay? However, I will have a translator. Hola con todos, espero que estén muy bien. Hello everybody, I hope you all are okay. ¿Sí se escucha perfecto? Do you hear me well? Ok, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. It's a pleasure to be with you again. Saludos a Alexander, a Julia y a Ana. Es un gusto verlos de nuevo. Hi to all of the people who are here. It's a pleasure to see you again. Para mí es un gusto pues poder compartir en este día y espero que puedan ustedes entender y no les quiero aburrir mucho. I hope you don't get bored, and I'm gonna talk about the drones in tourism. Voy a compartir mi pantalla. I am gonna share my screen. ¿Se puede ver ahí? Can you see it? Ok. Bueno, voy a hablar sobre la importancia de los drones en el turismo. I am going to talk about the importance of drones in tourism. Como ustedes saben, yo soy embajador de turismo de Ecuador. As you know, I am an ambassador of tourism in Ecuador. Desde el 2008 hago todo lo que son videos turísticos para Ecuador. Since 2008, I make videos about tourism in Ecuador.
Y antes de empezar, ¿qué les parece si seguimos a la página de Art Travel Fest y también a mi página en Instagram para que ustedes puedan tomarse una foto y puedan enviar que estamos en vivo transmitiendo en Facebook y también estamos por Zoom? Before we start, why don't we follow these accounts, Santiago U and our Travel Fest, and we can take a picture and post with these names. Etiqueten y nos pueden enviar por Instagram todas sus fotos que están ustedes viendo el Drone Talks. Label in Instagram that you are watching the Drone Talks. Bueno, empecemos. ¿Qué es un van? Se preguntarán. What is a drone? Un dron, pues las personas que no conocen, tiene varios significados. En diferentes partes del mundo te dicen de diferente forma. In different parts of the world, you are gonna have the drones named in different names. An unmanned aerial vehicle in English. A BRP, that it's a vehicle that it's managed remotely. A VANT, that it's vehículo aéreo no tripulado by its acronym in Spanish. And a drone. The name drone means fly by the Spanish Academy. Exacto. En diferentes partes del mundo conocemos los drones de diferentes formas. In different parts of the world, we can know the drones by different names. Y este tipo de drones es usado en la producción audiovisual. We can see this being used in the audiovisual production. Por lo general, yo he utilizado estos drones en diferentes tipos de producción, I have used drones in different types of productions. como por ejemplo en festivales For festivals, como el festival que yo estuve participando en Ucrania hace 2 años. like the one I participated in Ukraine 2 years ago. También tenemos documentales. I have produced documentaries. Un documental que estoy haciendo es un documental de la Amazonía. One that I have created recently. It's one about the Amazon. Sorry, Santiago, sorry. We need to translate that. Olena, please. Okay, so Santiago told that he shoots the video from in tourism from 2019, and then he told us about what is drone in different languages. It means it has different names. And Ukrainian, please. Oh, I'm so sorry. Oh my God. Again, I mixed. I'm sorry. Тобто Сантьяго в туризмі робить відео в туризмі з 18-го року. Він нам розповідав, що таке дрон. На різних язиках він має різне значення. Нам був показан слайд. Як можна використовувати дрон, наприклад, на фестивалях, як він використовував 2 роки тому на фестивалі Art and Travel в Україні. Потім в документальних фільмах він зняв фільм о Amazon, as I understood. Is it correct? What documentary did you make about Amazon? Amazonas, una llama que se extingue. The Amazon, a flame that is extinguishing. Este documental es de turismo y voy a presentar en este festival de Art Travel. It's about tourism, and I will present it in the Art Travel Festival. Окей, тобто документальний фільм о туризмі, і він покаже нам цей фільм.
Це все. Okay, so I finished. You can continue. Ok. También los drones, como habló hace un rato nuestro compañero de Chile, se usan también en cine o en producciones. As the colleague who presented from Chile, it's also the drones are also used in cinema. También se puede utilizar en lo que es la televisión. It can be used in television. Varios de mis videos han salido en televisión a nivel nacional e internacional. Many of my videos have been broadcasted in television, nationally and internationally. Y también en periodismo. Also in periodism. He participado en otros festivales de periodismo que el uso de drones también se utiliza en las noticias y en el periodismo. Also, some of my videos have been broadcasted in journalism in different media. Y también en lo que son spots publicitarios, que es audiovisuales comerciales. Or also about commercial and publicitary spots. Como por ejemplo el video que van a ver a continuación. Like the video you're gonna see now. Sí, como les decía, los drones se pueden ocupar para todas las cosas que ustedes lo pueden imaginar.
As you see, drones can be used in many ways. Y una de las palabras que me gusta bastante es la innovación. And one of the words that describe this is the innovation. La innovación con los drones ha aumentado desde hace mucho tiempo. The innovation with drones has been implemented for a long time. Ya que los drones han pasado de tomar fotos a grabar videos y hasta volar a muchos kilómetros de distancia. Since the drones have now been used to take pictures, videos, and drive in different speed and farness. Y esta palabra de innovación se junta con la tecnología. And this innovation words is mixed with technology. Innovación tecnológica es algo que el turismo ha venido desarrollando por medio de los drones. The innovation in technology is something that the tourism has been using with the drones. Es por eso que me encanta todo lo que es producción audiovisual con drones. It's why I love the way that you can use drones for the tourism. I don't know if you want to translate it now. Okay, so I will translate. Тобто я подивлюся свої нотатки, то дрон може використовуватися в кінематографі, на телебаченні, в періодизмі. Також відео Сантьяго були показані в рекламних роликах, в журналістиці. Потім Сантьяго розповідав про те, що таке дрон, що він об'єднує в собі. Він об'єднує в собі інновацію та технології. Тому Сантьяго дуже любить використовувати дрон в своїх творах. Okay. That's all. Thank you so much, Santiago. So, It's so cool. І я хочу сказати дещо про Сантьяго, але за відомих усім причин це неможливо. Однак, коли Сантьяго дізнався про те, що буде відбуватися заходи нашого фестивалю, не знаючи, що вони будуть онлайн ще, він сказав: я приїду. Я хочу подякувати Сантьяго за підтримку Харківського фестивалю подорожей під час війни. Це дуже цінно. Дякую за підтримку митців України. Олена? Okay, so Anna told that Santiago visited our festival before, and he wanted to come, of course, this year. But as we all know, because of the war, it can't happen. But he didn't know that it will be online yet. But he said he will come, and Anna wants to thank him so much. We really appreciate that Santiago supports us. It's really important for us. Thank you so much. Thank you. Can we continue with the presentation because he wasn't done yet? Вони хочуть продовжити з презентацією. Вони не закінчили. Окей. Yes, sure. Please continue. Thank you. ok. Y bueno, algo que me gusta bastante es crear. Something that I like it's to create. Y cuando hablamos de crear, hablamos de capturar nuevas tomas, nuevos videos, nuevo todo. When we talk about creation, we are talking about capturing new pictures, new images, new videos. Y algo que me gusta bastante es capturar las tomas de todas las partes del mundo, a lo menos de Ecuador, que es lo que más me gusta. One of the things that I like the most is to capture these landscapes, especially from Ecuador and from other parts of the world, for you to see what we have here. Como ustedes vieron, el video de Galápagos es una creación propia
de todo lo que yo había hecho en la parte de producción audiovisual solo con drones. As you saw in the video of the Galapagos, the Enchanted Islands, you can see that all the images you can are seen from the drone. Les voy a mostrar algo que yo he elaborado con unas pocas tomas de diferentes partes de Ecuador. Images in some of the productions and the landscapes that I have captured of Ecuador. Ecuador has a lot of mountains Y muchos volcanes. and a lot of volcanoes. Y es un lugar perfecto para poder crear todas estas imágenes de turismo para mostrar al mundo. It's a perfect place to capture all these images about tourism for the world. Que tienen nieve por todo el lado. We have volcanoes that are covered by snow. La capital de Ecuador es Quito y es uno de los lugares más bonitos para tomar fotos y para grabar por el cielo. The capital of Ecuador is Quito, and it's one of my favorite places to take images and videos. ¿Cuál es la importancia de los usos de los drones en el uso de los drones para el turismo? That's why I want to present the importance of the use of drones for tourism. You can translate it now. Окей. Сантьяго розповідав про ландшафти Еквадора. Як ви бачите на відео, багато гір, багато вулканів. Еквадор ідеальна локація для зйомки відео про туризм. Як ви бачили, вулкани покриті снігом. Також він сказав про столицю Кіто, це його найулюбленіша локація для зйомки відео. І тобто він вважає, що дрон – це просто необхідний прилад для зйомки туристичних відео. Все. Ok. Para mí, como les decía, es un gusto poder compartir en este día de Drone Talks. As I was saying, it is a pleasure for me to share with you in this drone talks. Y espero que ustedes puedan aprender y que hayan entendido todo lo que es la importancia del uso de los drones en el turismo. And I hope that you can learn the importance of the use of drones in tourism. Quiero mostrarles un pequeño spoiler
de un documental que estoy haciendo sobre la Amazonía de Ecuador. I want to show you one of the videos that I made for about the Amazon. It's a bit of a spoiler since it's gonna be a longer documentary. Bueno, esa es una pequeña parte que les quiero mostrar, no les quiero mostrar todo porque voy a presentar este documental en el Festival de Artes y Turismo. It's a very small version of the video, so because I'm gonna present it in the Art Travel Festival. Добре, я перекладу. Сантьяго показав нам спойлер документального фільму Амазонас, як ми бачили назву. Це маленька версія фільму, який буде показан на фестивалі. Could you please tell me the name of festival? I didn't catch. El nombre del festival. El nombre del festival es obviamente el Kharkiv International Festival of Art and Travel, que quiero presentar el documental. Y algo que quiero también hacer es mostrar justo la importancia de cómo podemos utilizar los drones y mostrar el turismo y también cómo podemos cuidar el turismo del petróleo y las minerías. Something that I want to show with this video is the importance of tourism, but also how we can take care of that tourism and those ecosystems from oil and mining. Porque si es que nosotros no cuidamos nuestro ecosistema y en Ecuador a lo menos tenemos bastante explotación de petróleo y de minerías, todos estos paisajes y todos estos lugares de turismo se van a perder. Entonces, lo que yo quiero hacer es mostrar todas las bellezas que tiene Ecuador y también mostrar lo que afecta a Ecuador para que este tipo de explotaciones paren, para que tengamos un mejor paisaje a futuro para nuestros hijos o para cualquier otra persona que vaya a visitar estos lugares. What I want to show with this is that it's important to take care of these ecosystems and that we have to be aware of the environment. In Ecuador, there is a lot of oil exploitation and mining, so it is important to show it so people can take care of it, and it's available for our sons and daughters to visit these places. Y para mí creo que eso es todo y espero que les haya gustado todo esto y espero también que nos podamos ver muy pronto en persona. That's everything I wanted to talk about. I hope that we can see each other very soon and that we can meet again. Окей, я перекладу, то Сантьяго розповідав про забруднення навколишнього середовища. Ці відео можуть показати, наскільки це важливо зберегти природу, щоб наші сини та доньки могли побачити наш світ красивим. Також Сантьяго сподівається, що ми зустрінемося не тільки офлайн, а ще онлайн скоро. Так, навпаки, саме офлайн, так, у реаліті ми зустрінемося. Так. Дякую дуже. І зараз у мене був би бліц запитання, блок, але замість того
будуть репліки, коментарі, які, Олено, я дуже прошу перекласти для Сантьяго. Отже, давайте скажіть зараз, що я сказала, і я швиденько буду говорити ці Okay, коментарі. Santiago, I will translate to you some small comments. Так, це коментарі наших слухачів та глядачів зараз. So, comments of our listeners. Яка краса? Коментар від Тетяни. Tatiana says, wow, how beautiful it is. Відео надзвичайно гарні. Дякую. Це коментар від Наталі. Natalie says that videos are just amazing. Thank you so much. Тетяна каже, захопливо, слів бракує, не те, що питання. She says, I don't have words. It's amazing. Even it's difficult even to ask a question. І також Тетяна додає, що доєднуюсь до подяки пану Сантьяго від України і від Харкова, і від нашого фестивалю за його відданість мистецтву і нашій країні. Okay, Tatiana also wants to say to you, thank you so much. She wants to add her thank you to our thank you that you support us. So we appreciate Kharkov, all Ukraine. We appreciate your help. Так. І якщо можна, остання така репліка доповіді Сантьяго, якесь побажання новачкам саме, бо в нас багато тут слухачів, які тільки починають знімати дрон-відео. Побажання від Сантьяго. Okay, so Santiago, could you please give your advice to people who just start to use drone? Yo creo que si vas a utilizar un dron, lo que primero tienes que hacer es practicar en un simulador. One of my advices for the people that it's starting to use a drone is for them to start practicing in a simulator. Porque yo pensaba que era muy fácil volar a la primera. Because I thought it was very easy to fly at first. Pero es imposible coger un dron sin saber y volar al primer tiempo. But it's kind of impossible to pilot a drone in the first time. Por eso es bueno que puedas utilizar un simulador y lo puedas practicar, porque no hagas como yo, que apenas compré mi drone la primera vez hace más de 9 años y lo choqué en Nueva York. It's better if you can use a simulator and you don't repeat my story. The first time I flew a drone, I crashed it. Okay, I will translate. Сантьяго рекомендує використати симулятор, спочатку потренуватися, бо коли він починав літати на дроні, він думав, ще як не почав, він думав, що це дуже легко, але він мав неприємну ситуацію зі своїм дроном, він його розбив. Я можу говорити вже так, якщо Сантьяго вже закінчив. Thank you so much, Santiago. Thank you for your amazing movies. It was really cool. І, друзі, от здається, що це фінал нашої зустрічі. А знаєте, ні, це тільки початок. Це початок вашого натхнення, ваших ідей для майбутнього, а може для теперішнього, для вашого життя. Це тільки початок. Тож не будемо засмучуватися, що вже 4 спікери розказали нам свої історії, так? А давайте подякуємо нашим спікерам, хоча б, знаєте, подумки, надішлемо йому оплески онлайн. Це майже неможливо, але подумаємо. Оплески нашим спікерам. Олено, перекладіть, будь ласка, цю фразу. Okay, so we would like to thank all our speakers. It's like to applaud to our speakers if it's not so like possible to do that online, but so
we would like to thank all our listeners and participants. Так, і дуже хочу ще раз подякувати нашому спеціальному гостю Юлії Згурській, яка увесь цей час була присутня на нашому заході, заступник директора департамента міжнародних зв'язків нашої Харківської державної адміністрації, і нашій команді у складі партнерів кафедри аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв, студентам цієї кафедри, які також намагалися створити сьогоднішню атмосферу своїми відео та анімацією. Також хочу подякувати команді Unix Host, яка зробила нам таку круту презентацію сьогодні і трансляцію цього заходу. Нашій команді Олександру Чернобай, який все це для нас сьогодні тут так чарівно робив, щоб ми побачили гарну картинку. Моїй команді фестивальній Олександру, Віталію, Олені. Нас багато працювали людей над цим проєктом. Ми дуже старалися. Дякую, що ви були присутні. І знаєте, хочу ще сказати, що в рамках нашого фестивалю продовжуються різноманітні заходи. Будь ласка, долучайтеся до наших соцмереж, подивіться, що зараз є цей конкурс. Ми зараз приймаємо роботи на конкурс про подорожі. І є номінація там, до речі, дрон, відео, і наш тревел-марафон, і тревел-вернісаж, де ми збираємо колекцію картин з всього світу про подорожі. Тобто ми захоплюємося цим світом, який вартий того, щоб в нього не було війн, щоб в ньому була гарна екологія, адже дрон, як очі, бачить, наскільки прекрасний цей світ. І наша команда вдячна кожному з вас, хто подивився цю трансляцію. Знайте, що Харків передає усім привіт. Зустрінемося офлайн, дорогі друзі. Ну, Олено, спробуйте перекласти. Okay, so I will tell the short message. Anna wants to thank everybody, to partners, to all participants, to everybody, to her team, of course, and she wants everybody to join other events. You should check the page on Facebook and see events. And also she wants to underline that drone is like it's like eyes, and it sees how beautiful world is. So Kharkov says thank you and hope we will see offline. Так, дуже дякую, Олено. І ще, будь ласочка, якщо у вас є час і можливість, будь ласка, напишіть нам коментар щодо того, чи сподобалося вам, може якісь побажання, а раптом, ні, не без раптом, ми зустрінемося знову, друзі. Тож, залиште нам коментар, будь ласка, у соцмережах, ми будемо дуже вдячні. Okay, so please leave your comments in our social media. We will be really grateful. Так. Дякую всім, друзі. На цьому наш Drone Talks завершено. До нових зустрічей. That's all for today. Our drone event is finished. So see you soon. See you soon. Bye bye, everybody. До побачення. До зустрічі у Харкові.